I think now the slide is okay. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you. Okay. First, we will begin our discussion by distinguishing between gender and sex. And this is, this is something, this binary is something which has been challenged in the modern days. But anyway, that aspect we may deal in the subsequent classes. But now we will begin with by distinguishing between gender and sex. Sex is, biological. Sex is biological. That means that we are either women or man is something which we derive at the time of our birth. And it is the first identity. മറ്റേ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്ച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി. അതായത് ഈ വാർഡിലെ റൂം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായാലും കുട്ടിയാണോ പെണ്ണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ഉത്തരവും ആണോ പെണ്ണോ എന്നുള്ള ഉത്തരവാണ്. അത് ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഈ സെക്സ് എന്നുള്ളത്. സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി സെക്സ് അസൈൻഡ് ടു എ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത്. Sex assigned to a person at the time of his birth. It's based on determined based on external genitalia of that particular person. And this is, okay. And gender എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ല. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ I am going at a very slow pace, so those who are conversant with these topics may feel bored, but so kindly cooperate with me, kindly put up with me, because in these aspects I think I go at a very slow pace so that all the participants can get a fair idea of these things. ഓക്കെ, ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ്, സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ആൻഡ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച്, സ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അത് ഇന്ത്യയിലെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ സങ്കല്പവും ബ്രിട്ടനിലെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ സങ്കല്പവും ജപ്പാനിലെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ സങ്കല്പവും ഒക്കെ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോ പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സങ്കല്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പവും കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. That aspect, explanation of gender, I will come to it a minute. So gender is biological. That means something determined, something which we derive by at the time of our birth. But gender is different, and it is it's a social construct. It's expectations of our society. So I think I would skip it. And see, please see, sex is constant. It's not it's not it's something which does not vary with time or space. But gender, that is something which changes over time. And okay, and sorry, constant same across different societies and cultures. Okay, ഇപ്പം എല്ലാ കൾച്ചറിലായാലും ആണ് പെണ്ണെന്നുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, സ്ത്രീയുടെയും പെരുമാറ്റത്തിലെ ഐഡിയൽ പുരുഷ സങ്കല്പം, ഐഡിയൽ സ്ത്രീ സങ്കല്പം ഓരോ സമൂഹങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതും ഒക്കെ ഈ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ്. കുടുംബം, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, കുടുംബം എന്നൊരു സ്ഥാപനം, കുടുംബം എന്നൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ആ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജെൻഡർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, that aspects we will discuss later, and that time it will be more clear for you. And then okay, gender is something all embraced, and okay, that aspect also we may discuss subsequently. Okay, then we will move over to a definition of gender. Gender refers to attitudes, feelings, and behaviors a given culture associates with a person's biological sex. That means a person that is the characteristics, the traits, the behaviors that society
expects from a man or a woman, that is referred to as gender. That we have already discussed. That also we may see the social roles. And the society has assigned distinct social roles for men and women. അതായത് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച്, മെയിൽസിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഫീമെയിൽസിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയുന്നത്, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊവൈഡർ ആയിരിക്കണം. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നർച്ചറർ ആയിരിക്കണം. അതായത് തേടിപ്പിടിച്ച് അന്നമൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കണം. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, പണ്ടത്തെ കറുതമ്പാടിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവള് അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന മുതൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിയാൻ ഒരു ഗതികേട് വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇത് സോഷ്യൽ റോളാണ്. മാൻ ഷുഡ് ബി എ പ്രൊവൈഡർ, വിമൻ ഷുഡ് ബി എ നർച്ചറർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ റോൾ. അത് മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. കപ്പാസിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിരിക്കണം. പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിസീവ് ആയിരിക്കണം. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഈ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും സംബന്ധിച്ച് വിഭിന്നമായ പ്രതീക്ഷകളാണ് സമൂഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. അവര് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ, അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം, അവർക്ക് എന്ത്, മാൻ ഷുഡ് ബി വെരി അംബീഷ്യസ്, വിമൻ കാൺ ബി അംബീഷ്യസ്, ആൻഡ് ഇവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ്. ട്രേറ്റ്സ് അവർക്ക് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് എ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. മാൻ ഷുഡ് ബി ബ്രേവ്, ബട്ട് വിമൻ ഷുഡ് ബി ടിമിഡ്. Man should be competitive, whereas women should be cooperative. And then man should always be very hard, and whereas women should be soft. Men should be sensitive, insensitive, and women should be always sensitive. Like that, men are to be assertive, whereas women are to be receptive. These are the types of classifications on the traits and characteristics. പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ സമൂഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വിഭജനങ്ങളാണ്. അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ സമൂഹം ഒരു ദ്വന്ദ്വ നിർമ്മിതി, ഒരു ബൈനറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദ്വന്ദ്വ നിർമ്മിതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Gender is, again I am repeating, gender is a social construct. It has got nothing to do with our sex. It has got nothing to do with sex, and these expectations from men and women vary with time and space. അതായത് ടൈമും സ്പേസും അനുസരിച്ച്, അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ റോളിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പവും ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീയുടെ റോളിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ടൈം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നലകളിലെ സ്ത്രീയെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ അല്ല ഇന്നുകളിലെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വേരി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, and this I have told you, this is something which is transmitted through socialization. And socialization, what is socialization? Socialization is the process by which social norms, roles and expectations are learned and internalized. ആന്തരികവൽക്കരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു ആള് എന്താ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തലമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൈമാറി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ആന്തരികവൽക്കരിക്കുന്നത്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് ആന്തരികവൽക്കരിക്കുന്നത്, അത് ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ആന്തരികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സെഡ് മച്ച് ഏർലിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, എന്താണ് ഈ ജെൻഡർ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഏർലിയർ. അതായത് നോക്കി, ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അറിയാം. ലോകത്തിലെ മൊത്തം ഈ പോവർട്ടി ലൈനിന്റെ കീഴെ കഴിയുന്നതിന്റെ those persons who are living below poverty line, 70% are women. And see, and in the end, please go through the what is given in the last. Women work 2/3 of the world working hours.
ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജോലി സമയത്തിന്റെ 2/3 സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന്റെ പകുതിയും അവരാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ 10% ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം മറ്റേ ഇൻകത്തിന്റെ 10% മാത്രമേ, ലെസ് ദാൻ 10% അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെയല്ല, അവർക്ക് ലോകത്തിലെ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ 1% താഴെയാണ് സ്ത്രീകൾ അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ വലിയ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി, ഡിസ്പാരിറ്റി ഇസ് ക്വൈറ്റ് എവിഡന്റ്. So this is a gender problem. Okay. ഇത് എങ്ങനെയാണ്? Okay. This is something which as I have said, which I should have stated much earlier. So ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത ആസ്പെക്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് പോകാം. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംതിങ്, ഒരു ഇതാണ്. സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വി ഡിറൈവ് ബൈ അവർ ബർത്ത് ആണ്. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഒരു ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ്. അത് കാലവും സമയവും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളത് ആന്തരികവൽക്കരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സോഷ്യലൈസേഷൻ വി ഇന്റേണലൈസ് ദ ജെൻഡർ കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ സെക്സ്, അതാണ് വാട്ട് യു ഹാവ്. ഓക്കെ. ദെൻ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇഫ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം എ വിമൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, വാട്ട് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ്. What I have is biological sex, but what I think about myself, that is gender identity. Then the next thing is whom you love. That is my sexual orientation. Sometimes I may be sexually attracted to my opposite sex. That is called heterosexuality. And it is believed as normative. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് there are certain persons who have affinity towards same sex, and that is something which is sexual orientation. And constructing a hierarchy based on sexual orientation is something against natural justice. അതായത് ഒരാളുടെ ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ശ്രേണിവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ്, സാമാന്യ നീതിക്ക് നിരക്കാത്തതും ആയ ഒരു വസ്തുതയാണ്. Then what you wear, അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത്, ഇത് അത് that is gender expression. Okay. Kindly go through this picture. Gender identity is what you think about yourself. Sexual orientation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ whom do you love. Gender expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what you wear, എന്താണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. Biological sex is something which we derive at the time of our birth. That is our assigned sex. Okay. The same thing is shown in this picture also. This is heart, that is whom a person loves. That is a person's orientation. That determines that is shown by the symbol of heart, and by the symbol of pain. What is shown here is gender identity. What you think about ourselves. Gender expression is the whole dress, and this is that biological sex. That is okay. That also you know. And now we may discuss biological sex. Biological sex. Okay. So നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഡിറൈവ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അവർ ബർത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് സെക്സ്. അസൈൻഡ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈനറി അല്ല. അസൈൻഡ് സെക്സിന്റെ അത് മെയിലും ഫീമെയിലും മാത്രമല്ല. 2000 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഇന്റർസെക്സ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർസെക്സ്? ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് some persons with ambiguous genitalia. അങ്ങനെ ജെനിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്റർസെക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർസെക്സ്? ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. നമുക്ക് മെയില് ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട്. XX XY ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഗൊണാഡ്സ് ഉണ്ട്. Then hormones ഉണ്ട്. Then reproductive organs ഉണ്ട്. That means external and internal ഉണ്ട്. അത് ജെനിറ്റാലിയ. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് ഒരാളെ മെയിലും ഫീമെയിലും
നമ്മൾ ഈ ബൈനറി നോഷൻസ് ഇല്ലാതെ, അതായത് ചിലപ്പം മെയിലിന്റെ മറ്റേ എന്താണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും ഫീമെയിലിന്റെ ക്രോമോസോംസും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫീമെയിലിന്റെ ക്രോമോസോംസ് മെയിലിന്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിന്റെ ഹോർമോൺസും ഫീമെയിലിന്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസും, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടീം ഇറ്റ്സ് ആൻ അംബ്രല്ല ടീം. അതിൻ്റെ അകത്ത് അനേക സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ എന്താണ് ഈ ചില സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സി ഇന്റർസെക്സ് പീപ്പിള് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ലക്ഷത്തിലൊന്നോ 10,000-ലോ ഒന്നും അല്ല, 2,000 ആണ് ജനനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്റർസെക്സ് ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് ഒരു ഈ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ്, പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ഡിഫറെന്റ്, ദേ ആർ ഓസ്ട്രാസൈസ്ഡ്, അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെ എല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ കുട്ടികള് അംബിഗസ് ജെനിറ്റാലിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെടല്, അതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തും, മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഈ they will seek medical help and the help of doctors. These children will be turned into either of the two sexes by surgery. അതായത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്റർസെക്സ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്സിലേക്ക്, മെയിലിലോ ഫീമെയിലിലോ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റും. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ബിക്കം സെക്സ് അസൈനേഴ്സ്. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റിലായിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കും കുട്ടീനെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന്. ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു നാളിതുവരെ നടന്നിരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജറി ആർ ഇറവേഴ്സിബിൾ. അത് ഇപ്പൊ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർസെക്സ് ആയ ഒരു കുട്ടിയെ ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു മെയിൽ ആക്കിയിരിക്കട്ടെ, അത് തിരിച്ച് പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇറവേഴ്സിബിൾ ആണ്, സംതിങ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി റിവേഴ്സ്. സോ ഈ തരത്തിലുള്ള സെക്സ് നോർമലൈസേഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് that has been widely practiced very recent times, but now that has been banned. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, when the child grows up, he may be having a different gender identity. That അതായത് കുട്ടി വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ എന്താ പറയുന്നത് ആണാക്കിയും വെച്ചു. കുട്ടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവള് child feels that she is a girl. So at that time nothing can be done because surgery is irreversible. So the court, in this aspect, the court has maintained that that freedom should be granted to these children, to select their sex. അതായത് അതിന് മുമ്പ് നടന്നിരുന്നത്, and the court also had pronounced in its historic judgment that the consent of the parents cannot be interpreted as the consent of the child. അതായത് പേരൻസ് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കുട്ടിയെ ആണാക്കാൻ പെണ്ണാക്കാൻ, കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അതിന് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസ്ട്രൂഡ് ആസ് ദി കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്. സോ ദി കോർട്ട് ഹാസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദാറ്റ് ദി ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫ്രീഡം ടു സെലക്ട് her sex, his or her sex, after the attainment of maturity. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ maturity, അവന് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവന്റെ സെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ കോർട്ട് ഹാസ് മെയ്ഡ് the sex normalization surgeries being performed at the child unlawful. അത് മറ്റേ നിയമവിരുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതി അത് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്റർസെക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബൈനറിക്കല്ല, ബൈനറിക്കകത്ത് ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈനറിക്ക് പുറത്ത് ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അംബ്രല്ല ടൈമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്.
Previously I have told you, without obtaining without the consent of the child, or when they are at the infancy itself, surgeries, sex normalization surgeries were performed. But nowadays court has intervened and has and since such surgeries creates irreversible damages, court has banned through a judicial intervention, especially in the matters of gender. All progressive changes are brought about through judicial intervention. That is a fact about which we in the subsequent classes we will discuss. Okay, now we may move over to gender identity. Gender identity, as I have previously told, is something what a person think about himself. അവനെ ഓരോ കുറിച്ചും അവൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ if a person having an assigned sex of male, മറ്റേ ആണിന്റെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാൾ ചിലപ്പോ തന്നെ കുറിച്ച് സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, വാട്ട് ഹി ഫീൽ അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോ ഇപ്പം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവര് തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ സെക്സും അവരുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും എന്താണ് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതല്ലാതെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എ പേഴ്സൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്, അതും അയാളുടെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സും അത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സിസ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നു. സിസ് ജെൻഡർ, അസൈൻഡ് സെക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് വിത്ത് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് here it is written cisgender, CISGENDER, assigned sex corresponds with gender identity. അപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം നോർമൽ അല്ല, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ബാക്കി ആളുകൾ അബ്നോർമൽ ആവും എൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സിസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആൾക്കാരും, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ, ആ പദപ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ്. അവർ vocabulary itself needs a lot of some changes are required to make it gender neutral, about which we discuss in subsequent classes. Okay, now transgender എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസൈൻഡ് സെക്സും നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അസൈൻഡ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ആ സെക്സും, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, വാട്ട് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്, ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട്, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകോപമാണെന്നും അത് ശാപമാണെന്നും, എന്താ ഈ അടുത്തയിടെ 70കളിൽ വരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കണ്ടിരുന്നത്. അത് അവരെ ശാപമായിട്ട്, ഇത് പകരുന്ന അസുഖമായിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പകരുന്ന, ഇവരെ അടുത്ത് നിന്നാലൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവര്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് അവരുടെ എന്താണ് അസൈൻഡ് സെക്സും അവരുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് previously it was regarded as a disease, which can be cured through treatment. അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കരുതിയത്. പക്ഷെ now it has been understood that identity cannot be manipulated with. ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് യുവർ അസൈൻഡ് സെക്സ്, യു ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റീഅസൈൻമെന്റ് സർജറി, ബട്ട് യു കനോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് യുവർ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഓബ്ലിറ്ററേറ്റഡ്. It is something which cannot be മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. അതിനാണ് ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ്, that can be tampered, that can be changed, but gender identity is something which is cannot be tampered with. See, അത് പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അവർ ഷോക്ക് കിട്ടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഇത്തരത്തില് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ്. എന്താണ് അവര് ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്ഫോറിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രൗമ ദേ ഹാഡ് ടു അണ്ടർഗോ. ഏറ്റവും അധികം പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്. അവരെ നാളിതുവരെ കണ്ടിരുന്നത്, ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൽ കൂടുതലും സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആകുന്നത്? അത് ആക്സിഡന്റൽ അല്ല. അവർ വീടുകളിൽ നിന്നും
അവർ തള്ളപ്പെടും, വീടുകളിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെടും. പിന്നെ അവർ ജീവിക്കാനായിട്ടൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. വീടുകളിൽ നിന്നും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും, സമൂഹം മൊത്തം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, വേട്ടയാടും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മാറിയത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നോക്കി ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ, എന്നിട്ട് 20 അല്ല, ഒരു 70-80 വരെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചവരെ ഈ പറയുന്ന ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. Now the attitude has changed, but still a lot of change needs to be, um, is still required. ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. Okay, I think now it's already past 8 o'clock. I think we may wind up today's class. So hope you have enjoyed the classes, and if you have got some doubts, you can raise it now, or you can raise it through our WhatsApp group, or you can mail it to me, or any media you can raise your doubts. Otherwise, we may wind up now. So please be informal, please be very frank, and be very open. We may I don't think that I have a mastery of all knowledge related to gender. I am only happy to discuss the matters with you. So okay, if you are അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു this is എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു there is no need to be shy or timid. You can express yourself, and we are only happy to receive questions and give you answers. Okay, so I think today we may wind up, and next Saturday evening you will have the second class. Okay, now I think we can wind up. So okay, thank you. See you next week, next Saturday at 7 o'clock. Sir, thank you. Okay, thank you. ആര്യ അല്ലേ അത്? സാറേ ആര്യയാണേ. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir.